Hi all, how are you? Hope all are fine. Okay. So last class we had studied how will be the nature, how will be the experience if we go into the nature, and we had write some exercise in page number 8. We have written what are the things we could see, what are the things we could hear, what are the things we could smell while we were going through the nature. And also we have written one paragraph. Lots of students had sent me the homeworks in WhatsApp, but still there are some people didn't receive. I don't know what's the problem. Maybe they have any network or technical issues for connecting with the class. Anyway, let's go to our story. That's we already discussed. What's the story's name? It's in page number 9. How far is the river? Right? How far is the? Who's written this story? It's Ruskin Bond, right? So we are going to understand the story today in this class. Okay, let's go. So today we are discussing the story How Far is the River? Please ready with your textbook and open page number 9. Take page number 9. This story is written by Ruskin Bond, a famous Indian writer and who writes in English. This is the story of a boy who lived in a mountain and he wished to touch the river. Okay, let's hear. How far is the river? Between the boy and the river stood a mountain. The boy was young and the river was small, but the mountain was big. The thickly forested mountain hid the river, but the boy knew it was there. He had never seen the river with his own eyes, but from the villagers he had heard of it, of the fish in its waters and its rocks. He wished to touch the water and know it personally. Okay, look at the picture. A boy, a mountain, a river. You carefully examine the picture. Could the boy see the river? No. Why? Because there is a mountain in between the boy and the river. Between the boy and the river stood a mountain. The boy was young and the river was small, but mountain was big. Young boy, small river. Okay, next paragraph. The thickly forested mountain hid the river. Hide എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് എന്താ? ഒളിപ്പിക്കുക. ഹൈഡിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്. തിക്ലി ഫോറസ്റ്റഡ് മൗണ്ടെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? തിക്ലി ഫോറസ്റ്റഡ് മൗണ്ടെയിൻ എന്തായിരിക്കും? So many trees are there. Because of the thickly forested mountain, the boy could not see the river. The thickly forested mountain hid the river, but the boy knew it was there. He had never seen the river with his own eyes, but from the villagers he had heard of it, of the fish in the water and of its rocks. He wished to touch the water and know it personally. What was his wish? He wished to touch the water and know it personally. There is a question. What prevented the boy from seeing the river? What prevented? Prevented means തടഞ്ഞു. What prevented? The mountain. അല്ലേ? മൗണ്ടെയിൻ ആണ് തടഞ്ഞത് അല്ലേ? കുട്ടിയെ അത് കാണുന്നതിൽ നിന്ന് ആരാണ് തടഞ്ഞത്? മൗണ്ടെയിന് കവർ ചെയ്തു. മൗണ്ടെയിൻ തടഞ്ഞു. What is the second question? What did the boy hear about the river from the villagers? എന്താണ് വില്ലേജേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കേട്ടതെന്നാണ്. കുട്ടി എന്താണ് വില്ലേജേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കേട്ടത്? വില്ലേജേഴ്സ് എന്താ പറഞ്ഞത് കുട്ടിനോട്? He had heard about the fish in the water of the river and about the rocks. Okay, next paragraph. He stood in front of his house on the hill opposite the mountain
and gazed across the valley, dreaming of the river. He was about 12 years old, a sturdy boy, with untidy black hair and shining black eyes. He had fine feathers and a clear brown skin, but his hands and feet were rough and stretched. He was barefooted. Where did he stand? He stood in front of his house. Where is his house? On the hill opposite the mountain. What he is doing? He is dreaming of the river. He is dreaming of the river. സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റിവറിനെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലേ? ഗേസ്ഡ് ഒരു പുതിയ വേർഡല്ലേ? ഗേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറ്റുനോക്കി തുറച്ചു നോക്കി എന്നൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അർത്ഥം. He was about 12 years old, sturdy boy with untidy black hair. കുറച്ച് ഭാഗം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വായിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. His hair is not clean, untidy black hair and shining black eye. He had fine feather. നല്ലൊരു മുഖഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ട് കുട്ടിക്ക്. And a clear brown skin. But his hands and feet were rough and scattered. But കുട്ടിന്റെ കാലും കൈയൊക്കെ എങ്ങനെയാ? റഫ് ആണ് അല്ലേ? റഫ് ആണ്, സ്കാറ്റേർഡ് ആണ്. സ്കാറ്റേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാടുകളൊക്കെ വീണതാണ് കേട്ടോ. He was barefooted. Barefooted എന്ന് പറഞ്ഞാല് കാലിലൊന്നും ഇല്ലാതെ, കാലിലൊന്നും ചെരുപ്പൊന്നും ഇടാതെ. He was barefooted not because he couldn't afford shoes, but because he liked the feel of warm stones and cool grass. വാങ്ങാൻ പൈസ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ? അല്ലല്ലേ? He liked the feel of warm stones. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഷൂസ് ഇടാതെ കുട്ടി നടന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് അവന്റെ ഇഷ്ടം? What did he like? He liked the feel of warm stones and grass. നിങ്ങളൊന്ന് നടന്നു നോക്കണം കേട്ടോ വീട്ടിലെ മുറ്റത്തൂടി. അപ്പൊ മനസ്സിലാവും വാം സ്റ്റോൺസിന്റെയും കൂൾ ഗ്രാസിന്റെയും ഒക്കെ ഫീലിങ്സ് എന്താണെന്ന്. അറിയണ്ടേ? ഓക്കെ. നൗ third question. Why did the boy like to walk barefoot? The boy walked barefooted as he liked the feel of warm stones and cool grass. It was 11 o'clock and he knew his parents wouldn't return home till evening. There was a loaf of bread and he could take with him, and on the way he might find some fruits. കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. Here was the opportunity he had waited for. His mother and father had gone to visit relatives for the entire day and had left him on his own. If he come home before dark, before they returned, they wouldn't know where he would have been. He went into the house and wrapped the loaf in a newspaper. Then he closed all the doors and windows. What happened here? He is alone in his home. Where is his parents? They have gone to visit relatives. What food would he take with him? Read the passage and get the answer. A loaf of bread, le? എന്താ boy ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? What he is going to do? He got a chance to see the river. So, he is preparing for his journey. What preparation? He take loaf of bread in a newspaper. പിന്നെന്താ ചെയ്തത്? He closed all the doors and windows. അല്ലേ? എല്ലാ ഡോർസും വിൻഡോസും അടച്ചു. Let us discuss the fourth question also. How did the boy get a chance to see the river? The boy's father and mother had gone to visit his relatives and left him alone. His parents wouldn't return home till evening. By this time he could go and see the river. അല്ലേ? പോയി കണ്ട് റിവർ ആ സമയം കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യാ? റിവർ പോയി കാണാം. The path to the river dropped steeply into the valley, then rose and went round the big mountain. It was frequently used by the villagers, the woodcutters, milkmen, and mule drivers. But there were no villages beyond the mountain or near the river. The boy passed a woodcutter and asked him how far it was to the river. The woodcutter was a short but a powerful man with crushed and weathered face and muscles that stood out in hard, ugly limbs. 7 miles, he said, which was fairly accurate. Why do you want to know? I'm going to the river, said the boy. Alone? Of course. But it's too far.
It will take you 3 hours to reach there and then you have to come back. It will be getting dark. Besides, it is not an easy road. But I am good walker, said the boy, though he had never walked further than the mile from his house to school. The path to the river dropped steeply in the valley, then rose and went round the big mountain. Steepy പുതിയ വേർഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? സ്റ്റീപ്പി കുത്തനെ താഴേക്കുള്ള ചെരുവിനെയാണ് സ്റ്റീപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. Then rose and went round big mountain. മൗണ്ടൈനെ ചുറ്റി പോകുന്നു പിന്നീട് അല്ലേ? It was frequently used by the villagers, the woodcutters, milkmen and mule drivers. Mule driver means animal driver. കുതിരവണ്ടിയോ കാളവണ്ടിയോ ഒക്കെ ആവാം. It was frequently used by the villagers, the woodcutters, milkmen and mule drivers. ട്ടോ. അപ്പോൾ who used the path? The path used by the villagers, the woodcutters, the milkmen and the mule driver. But there were no villagers beyond the mountain or near the river. റിവറിന്റെ അടുത്തും മൗണ്ടൈന്റെ അടുത്തൊന്നും വില്ലേജേഴ്സ് ആരും ഇല്ലായിരുന്നു. Were there any villages beyond the mountain or river? No, there were not. Beyond എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പുറം എന്നാണ് കേട്ടോ അർത്ഥം. മൗണ്ടൈന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു വില്ലേജസും ഇല്ല. പുഴയുടെ അടുത്തോ അപ്പുറത്തോ ഒന്നും ഒരു വില്ലേജസും ഇല്ല. No villagers beyond the mountain and the river. The boy passed a woodcutter and asked him how far it was to the river. റിവറിലോട്ട് എത്ര ദൂരമുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു. Here is the conversation between the woodcutter and the boy. The boy asked how far it was to the river. What is the distance to the river? The woodcutter was a short and powerful man with a crushed and weathered face. woodcutterനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? ഷോർട്ട് ആണ്, സ്ട്രോങ് ആണ്, ക്രഷ്ഡ് ആൻഡ് വെതേർഡ് ഫേസ് ആണ് അല്ലേ? 2 വേർഡ്സ് ആണ് പുതിയത്. ക്രഷ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ക്രേസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചുക്കി ചുളിഞ്ഞ, വെതേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കരുവാളിച്ച് മങ്ങിയ ഫേസിലുള്ള ആളാണ് പറയാം. ആൻഡ് മസിൽസ് ദാറ്റ് സ്റ്റുഡ് ഔട്ട് ഇൻ ഹാർട്ട്. അഗ്ലി ലംസ് അല്ലെ? മസിൽസ് എങ്ങനെയുള്ളത്? കാണാൻ ഭംഗിയില്ലാത്ത അഗ്ലി ലിംസ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണുള്ളത്. ലിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൈകാലുകളൊക്കെ ലിംസ് എന്ന് പറയാം. അത് വളരെ വൃത്തികെട്ടത് കാണല്ലേ? 7 miles. നേരത്തെ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. എന്താ മറുപടി പറഞ്ഞത്? 7 miles, he said, which was fairly accurate. Why do you want to go? Why do you want to know? അല്ലേ? എന്താ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം? I am going to the river, said the boy. Alone? ഒറ്റയ്ക്കോ? Of course, but is too far അല്ലേ? ഒരുപാട് ദൂരെയാണത്. It will take you 3 hours to reach there. Then you have to come back. എത്ര മണിക്കൂർ എടുക്കും? 3 hours അല്ലേ? It will be getting dark. Besides, it's not an easy road. But I am a good walker, said the boy, though he had never walked further than a mile from his house to his school. നടന്ന ശീലമുണ്ടോ കുട്ടിക്ക്? No, he had never walked further than the mile from his house to his school. പക്ഷെ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ആണല്ലേ കുട്ടിക്ക്? I am a good walker. എന്താ പറയുന്നത് കുട്ടി? ഞാൻ നല്ലൊരു വാക്കർ ആണെന്നാണ് കുട്ടി പറയുന്നത്. Okay, did the woodcutter encourage the boy to go to the river? No, the woodcutter did not encourage the boy to go to the river. Was the boy a good walker? No, the boy was not a good walker. Okay, pick all sentence justify your answer. നിങ്ങളുടെ ആൻസറിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന സെന്റൻസ് ഏതാന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. Pick it. Yes, ഇവിടെ കാണിച്ച പോലെ he had never walked to further than the mile from his house to his school. Okay, so ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്നത്. Then if you have any doubt, just revise it and see once again. Okay, so that's for today. Inshallah we will continue in Thursday. And all of you write there in your right side of your page. You have some questions which I already discussed in this video. So if you don't fill it now. Okay, then inshallah see you in next class. Okay,
Bye. Take care. Assalamu alaikum.